Hello students, in this video we will tell you how to write the notations in Word using equation editor for CS1, CM1, CM2, CS2 paper online 2021. Fine. So let's start how to write those notations. Class, first you have to understand there is equation editor which you can use in the paper, and shortcut for equation editor is Alt and equal to. See, you will get this. Class, remember one thing. If you use Alt equal to this side one, it will not work. Let me show you. See, I'm using Alt plus equal to. See, it is not working. So you have to use Alt equal to of left side. Then only you will get a equation editor. Fine. So once you get a equation editor, class, your mathematical typing become very easy. Let me show you. See class, if you have to write fraction, just I have press the divide sign 3c. It will convert it to fraction. If you have to write exponential power something, so class, you can write x shift 6. See, there is an exponent sign on 6. So press this 2c. You will get x square. If you have to write ex, so e power x, c class, you will get e to power x. Now, if you have to write class square root, very important. So class, for that we will write backslash first. Backslash sqrt square root. Now, if you have to write any expression, x square, say plus 2x plus 1, bracket close. See, whatever the things I am writing in bracket, उस पूरे expression पे you will get under root. See, fine class. Then class, a very important notation we are using in CS1, that is X bar. So class, capital X backslash bar. So class, in this you have to press space bar key 2 times. See, one time. See, अभी अगर आप देखेंगे bar is not completely on X. Press one more time. Once you press 2 times space bar, you will get a proper notation of X bar. And class, similarly, there is under backslash under bar. See, you get this. Press space bar. You will get a term. Back arrow key दबाइए and write x. So this will you will use when you are writing the posterior distributions in CS1, right? Plus another very important term which we are using is p cap, mu cap, and all. So first let's see the Greek terms. So class, if you have to write any Greek, backslash mu, you will get mu. Backslash lambda, you will get lambda. Backslash alpha, you will get alpha. Backslash gamma, you will get gamma. Backslash phi, you will get phi. Backslash pi, you will get pi. Similarly class, we can have capital gamma also. So for that, you have to write G as capital. See, if I write G capital, you will get capital gamma. If you write capital P, you will get capital phi. Backslash delta, capital delta you can write, we are using in CM2. See, if you have to write d by dx, so d divided by dx, sorry, divide, not, you will get a derivative, right? Then class, we have further more notations. Let me explain you. Class, very important notation is summation. How you write summation part? Class, for that we will have sum. We will get summation class. Now class, in summation, we have to write the the upper limit and lower limit. So how to write the upper limit and lower limit? That also I'll tell you. So first backslash sum, we'll get summation. Class, for writing lower notation, press underscore. Now write x equal to 0, right? And without any space, class, upper limit के लिए power
वाला पार्ट आप यूज करेंगे जो एक्सपोनेंट वाला है. Let us suppose I want to write till 10 या till n, right? Press space C. You will get the upper limit and the lower limit of the summation. Write any expression you want to write. Fine. Plus, one more shortcut which I want to tell you. Infinity is very important. So backslash infty. Sorry, this is I have written without in equation bar. For infinity, backslash infty. See, we get an infinity. Fine. Class, similarly, we use a lot x1, x2, xn. So क्लास अगर आपको कुछ भी सबस्क्रिप्ट के नीचे लिखना है तो क्लास आपको अंडरस्कोर दबाना है. x अंडरस्कोर 1 विल गेट x1, x अंडरस्कोर 2 विल गेट x2, x underscore 3 will get x3. Like this you can write anything. X underscore n you will get xn. Fine class. So these are my notations which we will use a lot in our CS1 exam. Another very important notation class, integration. बहुत यूज होता है हमारा किसी भी पेपर में. तो हाउ टू राइट द इंटीग्रेशन पार्ट क्लास. सो क्लास इसके लिए ऑल्ट इक्वल टू फर्स्ट. अगेन नाउ क्लास कमांड इज बैकस्लैश int first. Now class space if you press you will get an integral sign. अब क्लास इसके अंदर भी हमें सेम लिमिट्स डालनी है. तो हाउ टू पुट द लिमिट बच्चे. अंडरस्कोर ब्रैकेट x गोइंग फ्रॉम 0 पावर बैकस्लैश infty space again space. See, you will get your integral part. Fine class. I hope it's look very good when you are typing. Similarly class, another very important term for CS1 paper, that is maximum likelihood. So class, for that we have maximum likelihood pi. So how you write that? So class, alt equal to backslash prod. Prod means product, and again underscore bracket x going from 0 power n. See, fxi you can write. Clear class? Hope it is clear for CS1 students, and as well as these are the terms which you are using in each, I think each and every paper. Then class, another very important thing कि students ask sir joint distribution कैसे लिखेंगे. So class, joint distribution के लिए आप insert देखिए ऊपर टैब है, उसमें टेबल का ऑप्शन है. You can select whatever the cross you need. So let us say मैंने 3 cross 3 लिखा. Now you can write students x oblique y. So x equal to 0. टैब दबाइए, नेक्स्ट में चला जाएगा. x equal to 1. Similarly y equal to 0. टैब से 1/8 या 1/4, 1/4. Class y equal to 1. Let us suppose 2/4 and 0. In this way class you can make a joint distribution table. Fine class. Then class, another very important thing is for confidence interval we need hat cap. So class, for if we need to write p cap, you can write this also, or using this we will write p बच्चे अंडर बैकस्लैश हैट स्पेस, और आपको 2 बार दबाना पड़ेगा बच्चे स्पेस बार. लाइक दिस. लेट मी शो यू विद द कीबोर्ड्स. Like similarly class, if I have to write mu cap for a confidence interval, backslash mu, right, backslash hat class. अब मैंने स्पेस दबाया एक बार. सी, अभी उसकी इंक्लिनेशन प्रॉपर ऊपर नहीं है, मुझे एक बार और दबाना पड़ेगा. Now it become properly. Fine. So for confidence interval we have this. फिर if you have to write h naught, so you can write h underscore 0
you will get h naught what backslash mu is equal to say 10 versus h1 h underscore 1. Now class, for not equal to, what you have, like I have first write mu, right? Then backslash neq, you will get not equal to. फाइन क्लास, इसमें अगर आपको इनइक्वालिटी लिखनी हो, लाइक लेस देन इक्वल टू, वी हैव अ प्रोबेबिलिटी, like probability x less than equal to, so write down less, then press equal to, see it automatically take at the bottom of that. फाइन. और अगर आपको से प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी x greater than sign, then press equal to. Fine. See, automatically it comes to the downside. Fine. अगर आपको follows लिखना है, टिल्डा लिखना है क्लास, तो x, सी टैब के ऊपर एक साइन है ये टिल्डा का, तो x दिस, ये शिफ्ट के साथ आएगा क्लास, शिफ्ट दबाएं, ये दबाएं तो आएगा. लेट अस से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बैकस्लैश म्यू इज इक्वल टू से 20. फॉर सिग्मा क्लास press backslash sigma power 2 is equivalent to 100. Fine. Any problem with this stuff, class? So hope you understood all these terms which we very much use in your, especially the CS1 exam, right? I'll tell you one more term, like MXT we have to chi-square, another very important term, class, chi-square. So for chi-square class, what do you write? Equal to backslash chi, we get a chi square पावर के साथ. और क्लास अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है, तो क्लास अंडरस्कोर जो भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है, सी. फाइन. सो क्लास, these are my notations for CS1. You can write moment generating function also, capital M underscore X, it comes downside T. So MXT is expected value e raised to power TX. So class, equation editor will make your life very easy if you use this properly. Sum underscore bracket X going from 0 so to whatever the limits you want to write. Fine. So in this way you can type in equation editor, class. Fine. Now class, let's come to the CM1 notations. That is also very, very important. So let me discuss with CM1 notations now. Class, CM1 में first comes a due. So class, alt equal to a backslash double D, class. First D stand for double, or then we have to write dot. And class, press 2 times. अभी देखो उसका इंक्लिनेशन नहीं है, तो क्लास मुझे स्पेस बार एक बार और दबाना पड़ेगा. नाउ इट कंप्लीटली कम ऑन दैट. अब क्लास मुझे ए बार मतलब ए ड्यू एन लिखना है, तो क्लास अंडरस्कोर स्पेस दीजिए. आपका नीचे बन गया कर्सर. अब नीचे वाले में बैक एरो से आप नीचे आइए. पहले में आया, एन लिखा, बैकस्लैश बार, एंड देन क्लास शिफ्ट, एंड देखो एंटर के ऊपर एक बटन है ये जिसमें मॉड वाला साइन आता है, ये लिख दिया. सो क्लास वी गेट ए ड्यू एन. फिर सिमिलरली क्लास मुझे ए एन पी लिखना है, तो क्लास अगेन डबल डी डॉट, ऊपर आ गया दिस, पावर साइन, स्पेस बार, बैक एरो दबाइए, 12 लिखा आपने, नीचे आइए, अंडरस्कोर स्पेस दबाया, ये नीचे आ गया. सो क्लास जो भी आपको लिखना है यहां पर से 10 लिखना है, बैकस्लैश बार, दिस, सी, वी गेट प्रॉपर ए एन पी नोटेशन. सिमिलरली क्लास ए बार एक्स, तो ए बैकस्लैश बार बार, देखो अभी ऊपर नहीं है, प्रेस स्पेस बार अगेन, नॉर्मल आ गया,
अंडरस्कोर लगाएं, x लिखिए, यू विल गेट a बार x। फाइन। टर्म एश्योरेंस लिखना है a अंडरस्कोर नीचे आ गया, नाउ राइट x कोलन, सॉरी डैश लगाइए, सी दिस इज इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ, एंटर के साथ की है, डैश स्पेस कोलन n अगेन बैकस्लैश बार, दिस यू विल गेट टर्म एश्योरेंस। नॉर्मल आपको एंडोमेंट लिखना है a अंडरस्कोर स्पेस you will get x colon n backslash bar this C class. Fine. Similarly class, now class if you have to write I a bar, तो class I a backslash bar C स्पेस दबाएंगे, you will get I a bar। और क्लास आपको दोनों पे बार लिखना है, राइट, दिस इज आई ए बार। अगर आपको दोनों पे बार लिखना है तो क्लास ब्रैकेट लगाइए, आई ए ब्रैकेट क्लोज बैकस्लैश बार, नाउ प्रेस 2 times। फाइन, सो यू विल गेट ऑन बोथ। क्लियर क्लास? सिमिलरली यू कैन मेक इट फॉर द कैपिटल ऑल्सो। सो आई ए bracket bar। Fine. So in this way you can type bars part. Now class, you can for downward you can write IA, if you want to write n, क्या आ गया आपका n, और बार पूरा लेकर आप IA बार n ऐसे लिख सकते हैं। फाइन क्लास फॉर टू लाइफ वी हैव लाइक n, बच्चे इसको हम नीचे नहीं ला पाएंगे, तो n क्यू अंडरस्कोर ब्रैकेट x कोलन y space, you will get this। or if you have to write say n q अंडरस्कोर नीचे आ जाएगा क्लास x, अगर आपको 1 लिखना है, सॉरी पावर 1, you will get this y, right? ऐसे ही you can write x1 y2 also, all those notation we can write like this। Fine. And class, it is not mandatory you have to use a equation editor. You can write, you can follow the notations given by the IFOA also. If you are comfortable with that, that is also right? So please, this is just, if you use equation editor, the way you represent it become very easy. That is one of the reason we recommend this. And class, this is no doubt, this is a bit time consuming, but if you do a bit of practice, it is not that difficult also। Fine. And class, hope you like this video। If you like this video, so please press the like button and share to your all actuarial friends। Thank you guys।